a little bit down, so they put an extra person. It's better. I have you closer. Or maybe for The balance is over there, yeah. It's better, you feel more safe there. my mother wouldn't take a bus like that. No? So your mom wouldn't take Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Pendant la prochaine demi-heure, nous partons à la découverte de quelques 5 km de canaux du centre-ville. Ladies and gentlemen, welcome aboard. The tour will last about half an hour and we'll be covering some 15 kilometers through the historic city centre. Voici l'un des ponts les plus bas. Attention aux têtes. We're just about to go under one of Bruges' lowest bridges, so please mind your head. Mind your head. So. Ooh, mind the heads. Mind the cold, my God. À gauche, la brasserie artisanale de Alderman. Elle a été fondée en 1856 et aujourd'hui encore, on y brasse une bière régionale. On your left, you can see the traditional brewery, the Halvermaan, which has been in business since 1856 and still produces a local ale. Devant nous, la Sasshuis du XVIe siècle, avec derrière le lac d'Amour ou Minnewater. Ce lieu romantique servait autrefois de réservoir d'eau et de point d'accostage pour les barges qui reliaient Bruges à Gand. In front of us is the 16th century lockhouse with the Minnewater behind it. This romantic spot once served as a reservoir and mooring place for the canal boats which linked Bruges with Ghent. À gauche, le béguinage, fondé au XIIIe siècle. Il n'y a plus de béguine depuis 1926. Il accueille cependant encore des sœurs bénédictines ainsi que des femmes seules. On your left is the Beguinal, which was founded in the 13th century. Since 1926, there are no longer any members of the Beguine order living there, and it is now occupied by Benedictine nuns and single women. À gauche, l'hôpital Saint-Jean, dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée Memling ainsi qu'une pharmacie du XVIIe siècle. On your left is the St. Jan's Hospital.
The oldest parts of the building date from the 12th century. It now houses the Memory Museum and a 17th century pharmacy. À droite, quelques petites maisons des XVIIe et XVIIIe siècles. On the right, some 17th and 18th century houses. À gauche, le palais des seigneurs de Bruges, qui date du XVe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée de l'archéologie et des arts appliqués. On your left is the palace of the Lords of Bruges, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. À droite se trouve le musée Groninger, qui propose un aperçu de la peinture aux Pays-Bas méridionaux et en Belgique du XVe au XXe siècle. On your right, you can see the Groningen Museum, which boasts an outstanding collection of southern Netherlandish and Belgian paintings, spanning the period from the 15th to the 20th century. Les fenêtres de l'hôtel des Tuileries sont faites en verre de Venise, plus précisément de Murano. The windows of Hotel de Tuilerien are of Venetian glass, from the famous Murano workshops. Devant nous, l'ancienne maison de la guilde des tanneurs de cuir. Elle date du XVIIe siècle. In front of us is the old guild house built by the Guild of Tanners, which dates from the 17th century. Voici une belle vue sur le beffroi. Une tour de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 27 tonnes. We now have a good view of the belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh around 27 metric tons.
la façade arrière du palais de justice qui date du XVIIe siècle. Il abrite aujourd'hui des bureaux de la ville de Bruges. On your left, you can see the back of the 17th century law courts, which are now home to offices belonging to the municipal authorities of the city of Bruges. Devant nous, l'un des plus anciens ponts de la ville, le Mébris, qui date du XIVe siècle. In front of us is one of the city's oldest bridges, the Ney Bridge, dating from the 14th century. À droite, la coupure, un ancien canal qui débouchait dans le canal de Gand. On the right is an old connecting channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent. Devant nous, l'église Saint-Gilles. Le centre-ville compte 9 grandes églises pour environ 22 000 habitants. Dans le Grand Bruges vivent quelques 120 000 habitants. In front of us is St. Gilles Kerk. In the historic city centre, there are 9 large churches for around 22,000 inhabitants. Greater Bruges has a population of approximately 120,000. Devant nous, le canal vers la mer du Nord. 25 km vers Ostende et 18 vers Bruges. In front of us is the canal which leads out to the North Sea. It's 25 kilometers to Ostend and 18 kilometers to Zeebrugge. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de Portersloo, un lieu de réunion pour les riches marchands. Il fut ensuite une académie d'art. Il accueille aujourd'hui les archives de la ville.
Devant le bâtiment se dresse une statue de Jean Van Eyck, un peintre célèbre du XVe siècle. The building with the tower in front of us is the 15th century Porters Lodge, so called because it was originally a meeting hall for porters, rich merchants of the medieval city. It was later an art school and is now the municipal archive. In front of the building is a statue of the 15th century painter Jan van Eyck. Ah. Well, I think we built it in Christmas tree already has one. Oh yeah. Was it 10th of November? 10th of November. Le grand bâtiment blanc, à gauche, abritait au XVIIIe siècle le consulat d'Angleterre. C'est aujourd'hui une école primaire. The large white building on the left used to be the British consulate in the 18th century and is now a primary school. On peut apercevoir, au-dessus de certaines portes et fenêtres, deux curieuses petites sculptures. Celles-ci servaient à chasser les mauvais esprits. 1675. Above some of the windows and doors you can see strange gargoyle-like figures. These serve to prevent evil spirits from entering the houses. Le long du canal, quelques pignons à redans, typiques de Bruges. Lining the route of the canal, you can see a number of houses with typical Bruges step facades. Just as well they don't have flooding here.
canaux du centre-ville portent en néerlandais le nom de Rijn. D'une profondeur d'1,50 m à 2 mètres, ils sont remplis d'eau douce. On y trouve des poissons comme l'anguille et la carpe. The canals of the historic city centre are called the Rijn and hold fresh water with a depth of between 1.5 and 2 meters. The water is clean enough for fish to live in, mainly eels and carp. Nous longeons le marché aux poissons à gauche qui date du 19e siècle. Seule une petite partie est encore employée à cet effet presque tous les matins. On the left, we're now passing the fish market, which dates from the 19th century. Only a small part of the complex is still in regular use. Voici devant nous quelques façades en bois. Les maisons ont été construites vers 1920. In front of us are a number of houses with wooden facades, which were built around 1920. L'église Notre-Dame devant nous possède une tour en briques de 122 mètres de haut. L'église abrite entre autres une Vierge en marbre blanc de Michel-Ange, ainsi que les mausolées de Charles le Téméraire et de sa fille Marie de Bourgogne. The Onderwiederblauwe Kerk in front of us has a brick tower and is 122 meters high. Among its many treasures are a Virgin and Child by Michelangelo in white marble, and the mausoleums of Charles the Bold and his daughter, Mary of Burgundy.
Devant nous, le pont Boniface, et puis à droite, une belle vue sur l'église Notre-Dame. In front of us is the Bonifacius Bridge, and beyond the bridge, on the right, we can enjoy another fine view of the Onze Lieve Vrouwenkerk. So many schools. Nous voici arrivés à la fin de notre visite. N'oubliez pas le pourboire pour votre capitaine. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Bruges. Well, we've now come to the end of our tour. It's custom to tip the skipper, and we hope you enjoy the rest of your stay in Bruges.